Barota Jamanga, Ropa Jamanga, Lana Mabanga, Yamada Yamara Jamanga, Tunga Jora Shora Jamanga, and Japan and Tapashi. Shiroji Paruta Jimanga, Mambatayata, Omakata Paranga, the Parasanga, the Pote, Sova, Sherebo, Jusuma, Samachamba, the Shiroji Paruta, Samala, Brajava, the Najum, the thing of the Teleshin, the Jusuma, the Jamanga, Pachamanga, the Soriji, but the Chino, the Chitambatition, the Shiroji Paruta, Jambala Chopacha, the Shinshabana, Jum, the Digital gods, the Center of the Bashiripo, the Jusuma, Sambajamba, Pajaras, one of the Tajet, the Kurata, the Hadamandal Hamain, that is such a vegetable. Chumde de Jesumbolang Umbato, Tata Omakata Paranga, the Parasanga de Pote, so Tata Paranga, the Parasanga de Pote, so Tata Namana Chazalo, Sanjala Chazalo, Chola Chazalo, Jindula Chazalo, Yujamashara, Baruta Jambala Chazalo, Taji, the Petsetro. Chidamula Hombaji, Yujamashara, Baruta, but also Mayala Saji, second to the Jabala, then the Jealous of Medibecho, the Jisaran of Attention to Taji, Yujamashara, Baruta, but also Mayala Saji, second to the Jabalatan. To the jealous of Medibecho, the Cheran, Doberji, member George, Rubishiva, George, Conjecture, Kababa, Jemba, Chabam, Batam, Woman, Tata, the Metrovan, the Basanjana, Tambanella, Chaza, Lord, Jeretona, Jesuva, the Mendana Bajanado, Tumba Jefferson, Batrashi, the Janta, the show. Miss Ngog, I didn't make you put that with them in language one because one of you, I mean, Zolti is a Spanish language in the side, so you can translate here on the open because last time I talked continually and people have problem to adjusting because I'm not giving enough space for the translator time, so I try to we do at the normal one, so so that way. Yep. You. Yep. Thank you, Kimbola. Yep. Shejeto de language the Jeme was a twin with the Mandashi Jango Bachita, what Hajis of Kuji, Yamete Kurant, Jacota, Sausage, Joloshus to watching Gelato, Sucholando, watching Gelato Solanto. To be just Gelato Sonajita Pandalamansola, Jessica Hadalamansola, Jessica Nasa Pandalamansola, Jessica Tovet, watching Gelato, watching Gelato. Desert the Bachilla of the Chaja Chambecho, Jungo, sending Yella to Brachilla, the Sosanja Kuda Savala, Pusungo Bacha, the Menal Washabat, Seda Drobanyambra Jengelos. Good morning and good evening. As usual, first we should meditate on the motivation of the bodhicitta. And I wish we have more time to can do some sort of short meditation. But since this text is kind of taking so long, and maybe we don't do the meditation. But meditation is also not like someone just keep quiet, some people have this kind of idea of just quiet one is a meditation. In the Tibetan word, meditation means something familiarizing. In Tibetan called the gom. Gom means something familiarizing. So we have to work on something not familiar to us. What is mundane things we are familiar, whatever, any mundane things, and especially in the samsara, we are really familiar with the afflictive emotions. So meditation basically is talking about the karma-abiding meditation. Karma-abiding meditation is a generally antidote of the afflictive emotions. Any kind of afflictive emotion, we have to eliminate that one. Through the meditation, we will eliminate that. So that way it's called the meditation. And it's a generally Buddhism meditation means that
something that is you are making familiar. So like that way said, meditate on the four training of the mind, meditate on the four immeasurable, meditate on the deity, meditate on the loving kindness. I mean, there's a meditate on the Bodhicitta. There are so many things, subjects. We talk about the meditation. So that means that one way, most of those subjects we don't remember. Even we remember those subjects many times, we are not really, our heart is not really with those subjects. You know, we may remember, we may know those subjects, but it's not necessarily we can follow with those subjects. You know, like one example, we all knew everything's impermanent, but same time, we are really love to collecting things. You know, if our language way, including to those all the practitioner, Dharma practitioner, especially monks and nuns, you know, if we listen their talk, they talk like almost like they are they're ready to leave tomorrow morning if death come now. They're ready to leave. They talk like. But if they're, material, if you look the collections, they're collecting more than in like many lifetimes. So this is a contradictory with our what called the speech and our action or behavior. Yeah. So that reason, that's a speech. What we say is not necessarily we are familiar with our heart. So that reason we may say something, but the same thing we do opposite one. So that reason we need to meditate. So whatever we learn in our head, bring that to the heart and apply with the become a part of that your livelihood, not just only your meditation time. Your livelihood have to become with that part. That is what it means, the becoming Buddhism. Follow to the Buddha. Someone who follow to the Buddha's footstep. Someone is a follow to the Buddha's instruction. Someone is a follow to the Buddha's advice. So that is called the Buddhism. Like want to become a Buddha, like a Buddha. So that is what the meditation means. So that reason, if for that case, then we need the knowledge. So in that reason, in the Buddhism, we divide it into three kinds of wisdoms: wisdom from the hearing, wisdom from the contemplate, and wisdom from the meditations. So last meditation is a familiarizing something what you learn. So right now our knowledge is come from the wisdom from the hearing and wisdom from the contemplate, but not come from the wisdom from the meditation. So that reason what we saying and what we doing is two totally different. So that way more meditation, I mean the familiarizing or become in the applying what we say, applying what we know with our livelihood. So I think according to that one, then we need to have knowledge about the meditation, what you want to meditate, what you want to familiarize, you have to knowledge. So that reason, this starting is the part of the process up to reaching to that you can meditate one day. So that reason we have to hearing first, then can contemplate, then can meditate. So that reason even we seems like not really meditating, but studying the text itself is the part of the meditation. Dạ, thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục với lại cái bản luận mà chúng ta đang học. Thì trước tiên thì chúng ta xin khởi lòng từ bi, và đôi khi chúng ta nghĩ rằng là những cái nguồn để mà chúng ta hay gọi là thiền
thì thường là đôi khi có thể là chúng ta không phải là cái việc gọi là thiền nghĩa là chúng ta ngồi đó rồi không làm gì cả, hoặc là chúng ta ngồi yên lặng thì được gọi là thiền, mà theo cái từ ngữ, cái ngôn ngữ của tiếng Tạng thì được gọi là gom. Thì cái từ gom này có nghĩa là cái sự quen thuộc, thân thuộc, nghĩa là chúng ta cần phải làm một cái điều gì đó mà nó quen thuộc với chúng ta, làm cho nó trở nên quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà đối với lại ở tất cả mọi thứ ở trong thế gian này, đặc biệt là ở trong luân hồi, thì có rất là nhiều những cái cảm xúc mà nhiễm ô, hoặc là có rất là nhiều những cái điều mà làm cho chúng ta có thể thiền định được. Ví dụ như chúng ta nói về nghiệp, những cái sự kết nối về nghiệp, rồi những cái nguyên nhân, những cái điều mà gây ra những cái nghiệp, hoặc là những cái điều mà gây ra những cái cảm xúc nhiễm ô đó, thì chúng ta cần phải làm sao để chúng ta diệt trừ những cái điều như vậy, thì cái đó được gọi là thiền. Khi mà chúng ta còn có một cái nghĩa, có nghĩa là làm cho nó quen thuộc, trở nên quen thuộc với chúng ta, thì thông qua cái việc là chúng ta thực hành, thông qua cái việc mà chúng ta 4 cái phương pháp để chúng ta thực hành. Ví dụ như là chúng ta có thể thiền về tứ vô lượng tâm, chúng ta có thể thiền về các bổn tôn, chúng ta có thể thiền về tâm bồ đề, cũng như là chúng ta có thể thiền về các hạnh, vân vân. Thì có thể là những cái đối tượng hoặc những cái đề mục mà chúng ta thiền, đôi khi có những cái chúng ta không thể nào nhớ hết, hoặc là đôi khi ngay cả chúng ta có nhớ, chúng ta có biết đi chăng nữa, thì cái tâm của chúng ta, có nghĩa là nó không có hoàn toàn nó nằm ở trong lòng của chúng ta, nó không có phải là giống như chúng ta thuộc lòng hoặc chúng ta quen thuộc với nó, mà nó chỉ là cái lý trí của chúng ta. Bởi vì lấy ví dụ như chúng ta có thể nói được rằng là chúng ta nghe, chúng ta biết về vô thường đó, nhưng mà thực sự trong cái đời sống của chúng ta mặc dù chúng ta biết là có sự vô thường, nhưng mà chúng ta vẫn có bám chấp, chúng ta vẫn có rất là nhiều cái dính mắc, chứ chúng ta không buông bỏ được. Và lấy ví dụ như là một số vị tu sĩ, thì họ nói là giống như là những cái lời giảng hoặc là những cái lời nói của họ giống như là họ đã sẵn sàng để từ bỏ mọi thứ, để buông xả mọi thứ ngay lập tức, hoặc ngay ngày mai. Nhưng mà trên thực tế, với những cái gì mà họ đang làm, thì họ còn bám chấp, họ vẫn còn những cái dính mắc, đôi khi nhiều hơn cả những cái gì mà họ giảng. Do đó những cái lời nói, cái lời giảng với lại những cái hành vi hoặc những cái hành động của họ, nó có một cái sự trái ngược. Và vì vậy đó là lý do tại sao lại nói là những cái điều đó là những cái điều mà nó không có thân thuộc, nó không có quen thuộc với lại cái suy nghĩ, với cái tâm của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải thiền, và chúng ta cần phải suy nghĩ về những cái điều đó. Bởi vì có thể là chúng ta học thì nó sẽ ở trong đầu của chúng ta, nó ở trong ý nghĩ của chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải đưa nó vào ở trong cái tâm thức của chúng ta, chứ nó không chỉ là cái lý trí mà thôi. Và khi mà chúng ta có những cái sự chỉ dẫn, và tất cả những ai hầu hết là chúng ta cần phải nhận biết được những cái điều này. Bởi vì khi mà chúng ta muốn trở thành một Phật tử, chúng ta đi theo những cái bước chân của Đức Phật, thì chúng ta cần phải có những cái sự chỉ dẫn của Ngài. Và hầu hết ai mà muốn trở thành Phật tử thì cần có những cái tri thức, hoặc có những cái kiến thức. Nhưng mà cái kiến thức này nó không chỉ là kiến thức, mà nó là trí tuệ. Trí tuệ nó được chia ra thành 3 loại. Thứ nhất là cái trí tuệ để chúng ta có thể gọi là nghe, là thuộc về văn, tư và tu. Và cái thứ hai là cái trí tuệ giúp cho chúng ta có thể suy tư, suy nghĩ, chiêm nghiệm. Và cái thứ ba đó chính là cái trí tuệ về cái sự thiền, hoặc là có nghĩa là cái sự ứng dụng, cái sự áp dụng ở trong cái đời sống của chúng ta. Và tất cả những cái điều đó thì nó đều có thể xảy ra. Chúng ta cần phải thực hành, chúng ta cần phải ứng dụng, chúng ta cần phải sử dụng. Nhưng mà cái việc mà để gọi là chúng ta thiền hoặc để chúng ta sử dụng thì nó có một cái nó không phải là
đơn giản mà nó cũng đôi khi nó có thể được gọi là hơi khó đối với chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải ứng dụng những cái gì mà chúng ta nói, những cái gì chúng ta biết, và chúng ta cần phải có được cái kiến thức, có cái tri thức để mà chúng ta có thể làm được những cái điều đó. Yes, Kimberly. Okay, so now we're talking about here action bodhicitta, because like, as Kamboba said, bodhicitta is the main body of Buddha's teachings, you know. So once we practice bodhicitta, we must know what is the main training of a bodhicitta. So there's two kinds of bodhicitta: aspiration bodhicitta and action bodhicitta. In the action bodhicitta, there's three trainings talk about according to this text called the three moral disciplines. Moral discipline of the restraint, a moral discipline of the gathering the virtue, and moral discipline of the accomplishing the benefit of beings. So from the second moral discipline of the gathering the virtue, they have 7 subjects. I mean, 10 subjects, sorry. So we already finished the 6. Now 7th one is called the distinction. Distinction has 2 points. So here said, distinction of what is the conflict. Sometimes it's called the conflict, sometimes it's called the contradictory. You know, what is the opposite? So contradictory with the paramita, what is the become conflict with the paramita, and what is the antidote? One, there's 2. Okay, second one is called the distinction of a false and real. What is the false of a 6 paramita? What is a real 6 paramita? So concerning the first one, what is concerning the conflict? What is the conflicting, or what is contradictory, or what is the obstacle to the practice of the bodhicitta 6 paramitas? So here, attachment to possessions. When you attach to your possession, you will not practice the generosity. So being attachment of the possession material is the what called the obstacle to the practice of generosity. And second one say corruption of the vow. Corruption of the vow mean the not following to the vow. Third one is called so corruption of the vow is the what called the obstacle to the pure moral ethic. Then third one is a pride. Pride is a obstacle to the being patient. We couldn't be patient because of our pride. I think that reason is sometimes, when people learn a little bit Dharma, knowledge about the Dharma, become more arrogant. I think coming from there. We lacking patience. Why? Because of the pride. I mean, sorry. Some people who learn a little bit more Dharma, it become impatient, intolerant because of the pride. I think, so that one. But then next one is actually mistake. How mistake come is a Tibetan spelling was wrong in the Tibetan text. But this original text come from the ornament of the Mahayana Sudra by the Asanga. In that Sudra said alms, ALMS, or the begging food. What is this as a what called obstacle to practice of the diligence? Because being attached to the asking donation, be attached to the asking, begging, and have no time to practice the Dharma. I think these days we can say being busy for what called fundraising. We are so busy with the fundraising, have no time to practice Dharma. Those same in the Tibetan text said because talking about the monks, go to beg. But these days nobody go to beg food except that some Theravada monastery. Most of Tibetan, we never go to beg food for daily, but we're busy with the fundraising.
So because of that busyness of the fundraising, no time to practice Dharma, being attached to that. So that is becoming an obstacle for the diligence. So that way here, degeneration of merit is a mistake, because the Tibetan word mistake with the Tibetan text, spelling mistake. So they mistaken spelling translate. So that way it should be arms. And clinging to the pleasant meditation. Cling to the pleasant meditation means that when you meditate, you will gain some experience. That experience including to the bliss, joyful, relaxedness. So when you attach on that, that is becoming obstacle to the meditation experience. And conceptual thinking, means the conceptual thought, is the obstacle to the wisdom. So are caused to decline of the steadfast. Steadfast or declined of your 6 paramitas, steady of the 6 paramita, stable of the practice, decline your stable of the practice. So Bodhisattva abiding in the antidote of this. What is the antidote of this? Is a non-attachment, pure moral ethic, not being arrogant, humble, not attached to the donation, and not test of the meditation, and non-conceptualizing on the phenomena. So those are antidote of 6, those faults, because they were of the cause of a decline. So it means that it declined your practice of 6 paramita if you have this, being attached to the possession, corruption of the vow, pride, and so and so. Those are causing to the decline of your practice of the 6 paramita. Should be known to have an exceptional quality of the good fortune. So what is the exceptional quality of the good fortune mean? Someone who have a special method to that increasing your meditation or your practice of the 6 paramita. So that way, quality of the good fortunes, that is the any kind of a method with increasing your practice of the 6 paramita. That one is the fortune one. One has to know that things which contradict the 6 paramita are conducive to a decline, and that is the antidote to those are quality of a unique fortune. So anybody who have the antidote, or anybody who can practice the correctly 6 paramita, that is the fortunate one, uniquely fortunate one. So so that is necessary for the. So that way, this one is talking about the what is the conflict and what is the antidote. So conflict is all those, including to the being attached to the possessions, and what is the antidote is a detachment. So all 6 paramita, we have to know what can decline our practice of 6 paramita and what can increasing our practice of the 6 paramita. So based on that, one is a conflict. Whatever causing to decline our 6 paramita is become a conflict, and whatever increasing our practice of the 6 paramita is become antidote. So even we practicing the 6 paramita, we have to know those two. What is the conflicting for our practice of the 6 paramita, and what is become antidote. Dạ vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại ở trong cái bản luận thì chúng ta tiếp ở phần về Bồ đề tâm hành. Thì giống như là ngài Gamgopa cũng đã nói rằng là Bồ đề
tâm Bồ đề, đó chính là cái gọi là giống như cái sườn hoặc là cái thân, những cái cốt tủy, những cái cốt yếu của giáo huấn của Đức Phật. Và khi chúng ta nói về tâm Bồ đề thì có hai loại tâm Bồ đề. Thì tâm Bồ đề là Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm hạnh. Thì bây giờ chúng ta đang nói về Bồ đề tâm hạnh. Thì Bồ đề tâm hạnh thì nó đi vào ba cái loại mà ba cái chủ đề chính. Thì ba cái chủ đề chính đó nó đều xoay quanh về những cái về giới luật. Thì cái thứ nhất là chúng ta giữ giới, cái thứ hai là chúng ta có thể sinh khởi, chúng ta tích lũy được công đức và làm những cái thiện hạnh. Thì ở trong cái phần mà tích lũy về công đức cũng như là chúng ta tích lũy chúng ta làm những cái điều thiện hạnh đó, thì nó bao gồm 10 đề mục, và chúng ta đã đi được 6 đề mục, và bây giờ chúng ta tiếp tục với cái đề mục thứ 7. Thì cái đề mục thứ 7 đó đó chính là nói về những cái sự khác biệt. Thì những cái gì gọi là khác biệt? Thì khác biệt ở đây, cái điểm thứ nhất nó sẽ cái loại khác biệt đó chính là cái sự khác biệt giữa cái sự giống như là một cái sự mâu thuẫn hoặc là những cái chướng ngại đối với lại những cái pháp đối trị trong cái việc thực hành về 6 Ba La Mật. Và cái điểm thứ hai đó là những cái lỗi lầm và những cái thực sự những cái như thế nào gọi là thực sự là 6 Ba La Mật. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ở cái phần đầu tiên, đó chính là cái phần nói về cái sự khác biệt giữa cái sự giống như là những cái sự chướng ngại đối và cái sự đối trị. Thì khi mà chúng ta nói về cái sự chướng ngại, có nghĩa là khi mà chúng ta quá bám chấp vào tất cả mọi cái vật chất, vào những cái điều gì chúng ta quá bám chấp vào tất cả mọi thứ. Thì khi mà chúng ta bám chấp quá nhiều với mọi thứ thì chúng ta sẽ không có thể có được cái sự gọi là buông xả để chúng ta có thể bố thí. Và cái điểm thứ hai là chúng ta cũng không có được khi mà chúng ta không có giữ giới, khi chúng ta hủy hoại cái giới nguyện, thì khi đó nghĩa là chúng ta không có đi theo cái giới luật, thì cái điều đó nó chính là cái chướng ngại cho cái việc mà trì giới của chúng ta. Thì nó đối nghịch với lại cái trì giới ở trong 6 Ba La Mật. Và cái điểm thứ ba là khi mà chúng ta có cái sự kiêu mạn, có cái sự tự mãn, thì cái sự kiêu mạn, cái sự tự mãn này nó sẽ đối trị, nó sẽ là cái chướng ngại cản trở cái việc mà thực hành nhẫn nhục của chúng ta. Bởi vì chúng ta rất là khó nhẫn nhục khi mà chúng ta có những cái sự gọi là cái sự kiêu căng, hoặc là có cái sự gọi là giống như là ganh đua hoặc là hung hăng. Thì khi mà như vậy thì chúng giống như là lấy ví dụ như một số người họ học được một chút ít, họ nghĩ là họ biết được một chút ít về giáo pháp, thì lúc đó họ lại không có cái sinh khởi được cái lòng vị tha, hoặc là họ rất là tự mãn, họ rất là kiêu ngạo. Thì như vậy thì đó chính là cái việc mà nó cản trở cho cái việc thực hành hạnh nhẫn nhục của chúng ta. Và tiếp theo là cái điểm thứ tư, có nghĩa là ở đây thì nó có một chút xíu những cái sai sót, là do cái việc mà cái việc phát âm của tiếng Tạng, có cái việc phát âm nó hơi bị sai, cho nên là dẫn đến cái phần dịch thuật nó cũng có sai lệch một tí. Thì ở đây có nghĩa là khi mà nói về cái việc mà giống như là khất thực, hoặc là cái việc mà thường thì chúng ta hay dùng các vị tăng, các vị tu sĩ hay khất thực để mà có được cái thực phẩm. Thì cái việc mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái việc phải đi khất thực, phải đi xin thực phẩm như vậy, thì không có còn thời gian để mà thực hành. Thì cái việc mà không có thời gian để thực hành nữa, thì nó lại chính là cái trở ngại cho cái việc mà tinh tấn của chúng ta, cái hạnh tinh tấn. Bởi vì ngày nay á, thì có thể nói là không phải là các tu sĩ đều phải đi khất thực,
mà các vị bận rộn để mà gọi là kêu gọi cho các kêu gọi những cái quyên góp hoặc là những cái hỗ trợ cho các quỹ hoặc là phát triển các quỹ vân vân, thì cái việc mà ngày nay thì các vị không có còn đi khất thực như ngày xưa mà các vị lại kêu gọi quyên góp vân vân, thì chính cái việc mà phải tập trung quá nhiều vào cái việc kêu gọi quyên góp đó chính là cái chướng ngại cho việc tinh tấn thực hành. Và cái điểm kế tiếp, cái điểm thứ 5 đó chính là những cái lỗi lầm, những cái sai lầm khi mà chúng ta quá gọi là bám chấp vào cái việc mà gọi là những cái gì mà chúng ta thấy trong cái việc thiền định. Ví dụ như khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta sẽ có thể có được những cái trải nghiệm, có những cái cảm nhận là chúng ta cảm thấy có niềm an vui, có sự hỷ lạc, có sự thư giãn, có sự an lạc vân vân. Thì khi mà chúng ta cảm nhận được cái sự an lạc, cái niềm vui đó, thì chúng ta lại bám chấp, chúng ta lại chấp vào cái trạng thái đó mà chúng ta không có muốn tách rời lìa khỏi cái trạng thái đó khi chúng ta thiền định. Thì như vậy đó chính là cái chướng ngại cho cái việc thiền định để có thể tăng trưởng được. Và cái điểm thứ 6 đó là khi mà chúng ta còn những cái tâm phân biệt, những cái tâm nhị nguyên, thì những cái tâm đó nó sẽ cản trở, đó sẽ là cái chướng ngại để cho chúng ta có thể sinh khởi, để cho chúng ta có thể phát triển được về trí tuệ. Và vì vậy thì khi mà chúng ta biết được những cái nguyên nhân hoặc những cái điều kiện, những cái điều mà làm cho chúng ta có thể mà bị gọi là chướng ngại đối với cái việc thực hành 6 Ba La Mật của chúng ta, thì đó chính là những cái điều mà không tốt. Còn đối với lại cái việc mà nếu như mà chúng ta có được cái phương tiện, chúng ta có được cái phương pháp và chúng ta có thể thực hành được những cái điều tốt, những cái điều thiện hạnh, chúng ta biết được những cái pháp đối trị, thì chúng ta có thể thực hành được 6 Ba La Mật một cách chính xác và một cách đúng đắn. Thì đó chính là những cái may mắn, những cái an lạc của chúng ta. Cho nên là ở đây chúng ta nói là cái sự khác biệt ở đây đó chính là chúng ta phân định rõ như thế nào là những cái điều mà làm trở ngại, hoặc những cái điều mà gây chướng ngại cho cái việc thực hành 6 Ba La Mật của chúng ta, và như thế nào là cái pháp để đối trị với những cái điều đó. Cho nên là những cái gì mà làm cho chúng ta bị chướng ngại, bị trở ngại trong việc thực hành 6 Ba La Mật, thì đó chính là những cái trở lực, đó chính là những cái điều mà cản trở chúng ta để thực hành. Còn những cái điều gì mà nó giúp cho chúng ta có thể tăng trưởng được, giúp cho chúng ta thuận lợi hơn trong cái việc mà thực hành 6 Ba La Mật, thì đó chính là những cái pháp đối trị. Yes, Kimberly. Okay, then second one said concerning the second point, distinction of the false and real. I think maybe this is not translated as a false. This should be translated as a fabricated or portending something. In the Tibetan word called the chema. Chema means that someone is not real one. So false is not really correct. I mean, its meaning is maybe come that same translation. So a fabricated one, or someone is a portending one. Okay, so that way then you can see it here. So what is the false or portending one? Is it giving things merely magically conjure? So this word is what it means is like sometimes people say, I'm going to give this, but don't give. You know, announcing want to give, but not giving. That is like a you know, like a magically display, or sometimes first gift and take away. So those are like a magical play, you know. So that kind of, they are portending or they are fabricated gift, not real gift. So that one. So first one, so portending the giving generosity, and second one say pretentious morality. Pretentious morality is I think I'm saying correct pronunciation. It means like a physically or verbally, like portending, like you're really disciplined, but your mind is not disciplined.
You know, your mind is have some kind of agenda. Based on that agenda, you pretend like you're good looking, good discipline. You pretend like you're really following to the ethically, but not really deeply. So that one. And putting on the nice face. Putting on the nice face mean even you are angry toward to the someone, but just smile at them, you know. Face is not show nice face, even you are angry. So your mind is really angry. Your heart is really angry toward to those people, but just smiling. That one is, it means the putting on the nice face. And outward show of diligence. Outward show of diligence, or you can say this one is a temporary diligence. So temporary diligence means that normally you're not really a good practitioner, but when come to the front of some people, then you're a potentially really good practitioner. You try to do everyday practice. When you are facing some people, then once those people gone, you don't do continual practice, you know. So that is a like front of people, you try to be good practitioner. That is what is mean the outward show of diligence. And outward quiescence of a body and speech, and mean that outly peaceful. You are pretending you are really calm person, but that calmness is only come from your body and speech, not the mind. Mind is a really angry or really afflicted emotion, really strong afflicted emotion of like angry, hatred, jealousy, that kind of, but you're pretending your body and speech really calm, peaceful. So that is showing about. Likewise, a complete mystery of the mere word without the true wisdom. So then, completely mystery, more word without the true wisdom is like somebody know the certain word of the Dharma, and based on that word, and they make an argument and explanation or try to say certain things, but you don't have a truly understand of the Dharma. You know, so without the knowing of the truly understand of the Dharma, then try to make nice presentation based on the few words or based on the few knowledge, and try to make nice presentation on that. That is a without having complete understand of the, or maybe I can say good understand of the Dharma, and try to talk from the like small knowledge. So that is what is mean the what called the likewise complete mastery, the more merely word without the true wisdoms. So without the knowing of the true meaning of the Dharma. This separation from the true practice of the six parameters. So that way is called they are like a more like a fabricated practice or potentiating practice of the six parameters. So that is what's mean. Now Bodhisattva explained the falsehood. That is a falsehood. Turning away from this fault or potentiating, those who apply that themselves wholeheartedly explain. Wholeheartedly explain means the whole your basically in the Dharma practice, you have to have a physically, verbally, and a mind. But when come to the mind and the body, which is more important, as a mind is more important. So that reason, Arya Deva said, if hypothetically, if you have to choose two, one from the two, morality or wisdom, you must choose the wisdom. Even you decline your morality, long as you not decline your wisdom, it is okay, he said.
Why? Because morality only bring you to the higher realm. Wisdom bring you to the nirvana. That is showing as a morality, as a talking about the physical appearance. Wisdom is an inner mind. So that way, when come to our physical body practice or mind practice, the mind is more important. Okay, so if you can be physically really crazy one, it's called I think Western they call the crazy wisdom. You act like crazy one. Long as your mind is a right place, you are nothing making mistake. If your mind is really crazy, truly crazy, or really corrupted with the emotion, negative emotion, and your mind is body and speech is really disciplined, still it's become a potential practitioner. You're not truly practitioner. So that reason here, if you're not practicing the 6 paramita with heartfully, from the bottom of your heart, truly, then it's become a false, it's become a potential, it's become a fabricated practitioner. So that reason, turning away from those false apply themselves wholeheartedly. Explain. Wholeheartedly means that from your bottom of your heart. It's a true practice of the paramita. So that is that way this distinguishing what is the false practitioner and what is the real practitioner. I think have to do with the mind, like a morality. I mean, for example, generosity. Potential giving or actually want to give actually want to give, even that is a really small, is much greater than potential giving. Physically and verbally keeping pure contact is not great as a mentally keeping pure contact. If you not keep the mentally pure contact, physically and verbally pure contact is a potential, it's not real. So that is how distinguishing. So if you do the heart wholeheartedly, the 6 paramita practice, it's become real. Without the wholehearted, without the mind involvement of the physically or verbally, if you do the 6 paramita, it's a false practice. So that way, I think that's how we can distinguish what is the potential, the 6 paramita practitioner, what is the real practitioners. Dạ, và cái điểm thứ hai là khi mà chúng ta nói là về những cái gọi là sai lầm hay là những cái lỗi lầm với lại cái sự thực hành thực sự, thì ở đây có thể là chúng ta không nên dịch là cái lỗi lầm, mà chúng ta có thể dịch là cái cách mà chúng ta thực hành, hoặc là thường thì chúng ta hay gọi là theo cái kiểu là giả vờ, một cách gọi là giả vờ với lại cái thực tế. Là ở đây khi mà chúng ta nói là giả vờ là bởi vì có thể là chúng ta nói là chúng ta thực hành cái việc bố thí đó, nhưng mà chúng ta làm ra vẻ là chúng ta bố thí, nhưng mà nó không có thực sự là đi từ ở trong cái suy nghĩ, đi từ ở trong cái tâm thức của chúng ta, từ trong cái gọi là cái tấm lòng của chúng ta, mà nó chỉ đi từ cái gọi là lý trí, hoặc là từ cái gọi là chúng ta thể hiện ở bên ngoài, chúng ta biểu hiện qua cái lời nói, hoặc chúng ta biểu hiện qua cái gọi là giống như những cái cử chỉ, hoặc là những cái mà gọi là chúng ta thể hiện, chúng ta bày tỏ thể hiện ở bên ngoài mà thôi. Rồi nó cũng giống như là khi mà chúng ta nói về cái giới, giữ giới, thì ví dụ như chúng ta giống như là chúng ta tỏ vẻ là chúng ta rất là một cái người rất là cẩn trọng, rất là giữ giới, biết cách giữ giới luật vân vân, chúng ta thể hiện tỏ vẻ ra bên ngoài.
là thông qua những cái lời nói của chúng ta, rồi thông qua những cái giống như là những cái gọi là biểu hiện ở bên ngoài của chúng ta, nhưng mà thực tâm của chúng ta thì không có một cái ý nghĩ khác, chứ không có thực sự là giữ đúng cái giới luật. Lấy ví dụ như là khi mà chúng ta có thể là cái lời nói của chúng ta là chúng ta phải nên giữ giới, hoặc chúng ta phải biểu hiện như thế nào đó, biểu hiện là có vẻ như là chúng ta đang là một cái người giữ giới rất là tốt, nhưng mà ở trong cái suy nghĩ, ở trong cái tâm thức của chúng ta thì chúng ta đang có những cái suy nghĩ khác. Chúng ta vẫn thường có những cái điều như vậy. Và hoặc là khi mà nói về là chúng ta gọi là chúng ta tỏ cái vẻ là chúng ta làm một cái bộ mặt rất là tốt đẹp, chúng ta tỏ vẻ rất là tốt lành, nhưng mà thực ra thì chúng ta vẫn có rất là nhiều những cái điều mà nó khác biệt với lại ở trong cái tâm thức của chúng ta suy nghĩ. Rồi ví dụ như là chúng ta chỉ dựa vào những cái hoàn cảnh theo cái tình huống. Sorry. What happened? I don't know. I hear my voice bow back. Oh. I have no idea. Okay, I continue. Và khi đó thì chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ làm gọi là chúng ta dựa theo cái sự kiện hoặc dựa theo cái tình huống đó để mà chúng ta giống như là chúng ta biết cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta tạo ra một cái sự gọi là chúng ta có cái sự kiên nhẫn theo đúng cái tình huống như vậy. Chứ còn thực sự mà trong cái tâm thức của chúng ta chưa chắc là chúng ta đã muốn cái điều đó. Rồi đôi khi là với chúng ta với cái kỹ năng của chúng ta, với cái khả năng thì chúng ta có thể điều chỉnh lại một số những cái nội dung, hoặc là chúng ta dựa trên cái lời nói của chúng ta, rồi với cái kỹ năng của chúng ta thì đôi khi là chúng ta cũng có thể biểu hiện, chúng ta biểu thị, hoặc chúng ta qua cái lời nói thì mọi người sẽ nghĩ là chúng ta là như vậy, nhưng mà cái thực tế mà chúng ta thực hành như thế nào thì chỉ có tâm thức của chúng ta thì mới biết được là chúng ta có thực hành đúng như vậy hay không. Hoặc là ví dụ như khi mà chúng ta gặp gỡ những cái người khác thì chúng ta tỏ vẻ ra là chúng ta là những người thực hành rất là giỏi, thực hành rất là tốt, chúng ta cố gắng, chúng ta nói những cái lời hay, chúng ta nói những cái điều tốt, nhưng mà thực ra thì nó không hoàn toàn đúng với những gì mà chúng ta đang thực hành. Thì những cái điều đó nó đều được gọi là cái sự nó là cái sự giả vờ, nó là cái sai lầm, đó là một cái lỗi lầm, nó đối nghịch với lại cái việc thực sự thực hành. Bởi vì cái việc mà chúng ta thực hành pháp nó không chỉ qua cái lời nói, hay nó không chỉ qua cái biểu hiện ở trên cơ thể, hoặc là biểu hiện ở trên thân của chúng ta, hay là ở trên lời nói, mà nó còn là ở trong tâm thức của chúng ta. Và cái tâm thức của chúng ta là quan trọng hơn với lại những cái mà nói hoặc làm qua những cái cử chỉ. Đối với lại ngài Aryadeva thì cũng có nói rằng nếu như mà chúng ta phải chọn thì chúng ta chọn giữa cái, nếu ví dụ như chúng ta gọi là giữa giới và trí tuệ, thì chúng ta nên chọn cái nào. Nếu chỉ được chọn một thì chúng ta cần phải chọn trí tuệ. Bởi vì đối với lại nếu mà chúng ta nói chúng ta giữ giới gọi là giữ giới thì cái việc mà giữ giới nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tái sinh ở cõi cao, nhưng cái việc mà chúng ta thực hành về trí tuệ nó sẽ giúp cho chúng ta đạt đến niết bàn. Và khi mà chúng ta đạt niết bàn nghĩa là ở trong cái dòng tâm thức, ở bên trong nội tâm của chúng ta nó phải có được cái sự phát triển. Còn bởi vì nếu như mà chúng ta nói là chúng ta gọi là giữ giới, nhưng mà giữ giới chỉ qua cái lời nói của chúng ta, hoặc qua những cái thị hiện, cái biểu hiện bên ngoài cử chỉ của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có cái việc thực hành ở trong tâm thức, thì tất cả mọi việc nó cũng chỉ là một cái sự giả vờ mà thôi. Bởi vì khi mà có thể là một số người chúng ta thấy là mặc dù có thể là họ hành động nhìn có vẻ điên khùng đó, hoặc là nhìn có vẻ rất là lạ đó, khác lạ đó, nhưng mà cái tâm thức của họ hoàn toàn đúng đắn. Còn nếu như mà một cái người mà cái tâm thức mà hoàn toàn điên khùng hoặc là không có đúng đắn, thì chính cái tâm thức
mà sai lệch đó nó sẽ dẫn đến những cái cảm xúc nhiễm ô hoặc là những cái điều tiêu cực, và nó sẽ dẫn đến những cái việc mà chúng ta có thể giả vờ hoặc là chúng ta có thể làm những cái điều sai trái. Bởi vì đối với lại một cái người mà thực hành đúng đắn thì cái việc mà giới luật nó không chỉ là ở trong thân hoặc là ngữ, mà nó còn quan trọng là ở từ trong cái tâm thức. Bởi ví dụ như là một người có thể nói là tôi có thể thực hành bố thí vân vân, nhưng mà họ chỉ qua cái lời nói của họ hoặc là họ chỉ thể hiện một cái hành động tỏ vẻ là đang bố thí, nhưng mà ở trong cái tâm thức của họ, họ đang suy nghĩ những cái điều gì khác, nó không hẳn họ có những cái mục đích khác ngoài cái việc gọi là bố thí đó. Thì như vậy tất cả những cái điều mà ở đó chỉ là cái sự giả vờ, chứ không phải là thực hành 6 Ba La Mật, chứ không phải là một cái sự thực hành thực sự. Do đó cái việc mà chúng ta thực hành 6 Ba La Mật nó phải là việc thực hành đúng đắn, một việc thực hành thực sự. Thì cái việc thực hành đó nó phải đi từ ở trong cái tâm thức của chúng ta, thì từ tâm thức đó nó mới dẫn đến những cái lời nói, nó mới dẫn đến những cái cử chỉ, những cái hành động qua thân. Còn nếu như mà chúng ta chỉ có những cái gọi là biểu hiện ở bên ngoài thân hoặc là qua những cái lời nói khéo léo, thì tất cả nó cũng chỉ là những cái sự giả vờ, chứ nó không phải là một cái sự thực hành thực sự. Yes, Kimberly. There's a question, why do some practitioners have crazy wisdom? So wisdom is not crazy, people are crazy. So there's a two kind of people. Some are really crazy, so they call that crazy wisdom, and they do lots of crazy things. So that is not really good one. Some are not really crazy, totally enlightened one. We see them as a looks crazy, okay? So that is our projection, but they don't have crazy wisdom. Wisdom is really pure. So that way. Okay, now number 8, resolve has 3 points. Fully ripening resolve, cause coordinate resolve. I don't know how, I cannot pronounce this one. You can say. So he said CONCORDANT. I don't know how to say. Concordant. Okay, then dominated resolve. But I like in the Kenji Rinpoche's translation in the jewel ornament. Especially second one is a use as a resolve similar to the cause. Okay, third one is it said generally resolve of the force. So first one, fully ripening resolve of the ripening will be perfecting the 6 paramita are 3 kayas. So perfectly, if you practice the 6 paramitas, what is the fully ripening is you will reach to the 3 kayas, Nirmana kaya, Sambhoga kaya, Dharma kaya, and along with their activities. So 3 kayas enlightened activities, if you read the jewel ornament, said enlightened body activity, enlightened speech activity, enlightened mind activities. So enlightened body activity is like Indra, enlightened speech activity like a drum sound of the god drums. Enlightened mind activity is like wish fulfilling tree. So you should read the jewel ornament. Without the conceptual, they will benefit to the other sentient beings. So that kind of activities. Okay. Then second one is results have 2 kinds. Okay. That similarly the cause of the result of the similar cause have 2 kinds. First said, action result is that until you attain the Buddhahood, you will be always have the wish to give. It's called the action similarly cause. This is result of the action similarly cause. So that is what means the action result. In the jewel ornament, they use translate as action similarly cause. So what is the similar cause? Is it until you will reach to the Buddhahood, you continually give, okay, and wish to give. You always want to share to others. Will delight in giving, and not just only wish. Whenever you have certain things that you can give a material, you don't have a stinginess.
You don't have a difficulty. Happily can give. That is what the delight to giving, and will naturally strive in the direction of the giving. You have to naturally want to give, you know. So you always put in effort to give. It will be hard to reward you from generosity. So some people really difficult to stop practicing generosity. Even you don't have enough yourself, you always are giving. Some people there, you can, you know, meet those people. These apply to be other 5 paramita accordingly. It means that also moral ethic, patience, perseverance, they all have similarly like this, you know, according to the that parameter, like moral ethic, you know, you always wish to keep the pure ethic, and you are really enjoying or delightful to keeping pure ethic, and you put effort to how to protect your pure ethic, and you always be driving toward to the morality. So that is included other parameter also you have to do. And cause experience similarly, cause experience will be, it's been that what kind of experience you can get from that generosity. Due to the generosity, material happiness. It means they said complete resource. You have all whatever you wish, you know. Material happiness is talking about that whatever material you need, it come to you. I heard this from our Holiness. Holiness said, long as he have some kind of a what called the can say what can say any kind of a project, and he always naturally always find the sponsor without putting too much effort. I think that is really true, because Holiness did a short period of time so many big project things without having really you know, really rich sponsor. So that means, so you will have material happiness. That is talking about here. Whatever you wish, it come to you naturally. You know, long as you wishing, it come. So complete resource. Due to the moral discipline, human experience with freedom and endowment. So we have this freedom and endowment called the precious human body. This is the result of the morality. Due to the patient, attractive, will equipped body. It means the perfect body, excellent body, attractive body, good looking. All this come from the result of the what called the being patient. So if you are a good looking person, you are a beautiful person, that means that you enjoy or you rejoice of your past lives, a good merit, especially being patient. If you're a little bit ugly this life, then just you know, remember, oh, I wasn't patient enough in the past, that's why I'm not really beautiful. So this life I need to put more patience, so that when next life I will become a more beautiful. so that is we should remember that way. Okay, so don't worry about if this life you're not beautiful, next life you can be beautiful. Because if this life you're really beautiful and become so arrogant, next life there's no much hope. Because you're that arrogant, and attachment will destroy it. So don't attach if you're beautiful, okay? Because you not necessarily will have that next life. But if you're not good looking, don't worry too much, because next life you can make really beautiful yourself by this life being patient. I
think this is not talking about that so attractive. It's also not talking about the physically attractive alone. Of course, it is involved. Physically attractive is involved. Also, some people, they're not really good looking, but people love them. Lots of people love them. Even you're not good looking. Some people are really good looking, but people don't like them that much. So that is what it means, the attractive. Your beauty is how people feel about you. If people feel about you really horrible, negative, then no matter how good looking you are, you're not beautiful. If people feel about your closeness, warmness, happiness from you, they receive it, and everybody like you. No matter how ugly our parents are, we love them. We never see they are ugly. We always see them beautiful. Why? Because we love them. Since we love them, we always see them beautiful, attractive, can say. So I think that reason attractive means that one. Due to the diligent, constant increasing of the good qualities. So diligent only bring to the good quality increasing. Due to the material concentration, attain the 6 super sensible cognition and so forth. It means the super sensible cognition means the like a clairvoyant, divine eye, divine ear, knowing of the other's mind, and so. That kind of like a divine eye can see much more further than ordinary eye can see. Divine ear can hear much more further sound than ordinary can hear. That kind of clairvoyant, that kind of this is come from the material concentrations. Due to the discrimination, awareness, wisdom, ridding oneself of all the afflicting emotion by the knowing of the true nature of the all phenomena. So who have a realization of emptiness? This one, who have a realization of emptiness is somebody who have not much afflicting emotion. That is a sign of realization of the emptiness. Because the more you know the nature of phenomena, you are less diluted. If you become less diluted, you will have a less afflicting emotion. Afflicting emotion is a result of the delusion, result of the misunderstanding. Long as you don't have a misunderstanding and delusion, you will not have afflicting emotion. So that is a sign. Lots of people ask, saying, what is this, how we know that who have a realization of emptiness, for example. When our afflictive emotion is becoming less and less, that is a sign of we are getting closer to the emptiness. One day, when we have a truly realization of emptiness, you will no longer have afflictive emotions. It's clear. If you have a really strong afflictive emotion, you are far, far away from the emptiness or realization of the emptiness. Even you meditating on the Mahamudra whole your life, if you are not close, if your negative emotion is strong, you are not close to the Mahamudra. Forget about the realization. So that is a wisdom of knowing of the true nature of a phenomena as the sign, is the main day, is a sign of that one is it that like what called the not having afflictive emotion. I think can say something like that. So and dominant result, you will be born in the area there are two dharma and the 6 paramita are practiced. So you will born there have accessible to practicing the dharma.
You know, sometimes we not have earlier our age the practice of the Dharma because maybe we make mistakes something in the past life, our six paramita. So that way we get, you know, take long time to meeting with the actual Dharma. Some people born with the Dharma. So those are who born with the Dharma, directly have a contact with the Dharma with from the birth as a become, those are who truly practice. So that is the result of the what called how to say dominating result, or in the general result of the force. Dạ, hình như là có cái câu hỏi là hỏi là làm sao lại có cái gọi là trí tuệ mà khùng điên. Thì thực ra là không phải là trí tuệ mà gọi là khùng điên hay gì cả, mà có hai cái, một là trí tuệ và hai nữa là cái người mà gọi là bị có vấn đề về tinh thần hoặc là khùng điên đó. Thì thứ nhất là cái loại người họ có thể là họ có vấn đề về tinh thần, họ điên khùng gì đó, chứ không phải là trí tuệ họ điên khùng. Và cái thứ hai nữa là đối với lại những cái bậc mà đã chứng ngộ, những cái bậc mà đã giác ngộ, thì có thể là những cái hành động hoặc những cái biểu hiện của họ thể hiện ở bên ngoài, mà bản thân của chúng ta, cái tâm thức của chúng ta phóng chiếu là những cái hành động của họ có vẻ là hơi quái đản, hơi dị thường, giống như là những cái hành động của họ có vẻ như là điên khùng, nhưng mà đó là do cái tâm của chúng ta phóng chiếu, chứ không phải là do những vị đó là có cái trí tuệ điên khùng. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ những cái vấn đề như vậy. Và ở đây khi mà chúng ta nói tiếp theo là về những cái gọi là những cái kết quả, những cái điều mà chúng ta đạt được khi mà chúng ta thực hành về 6 ba la mật. Thì đối với lại ngay cả ở trong pháp bảo của sự giải thoát cũng có đề cập, thì ở đây có 3 loại kết quả, hoặc là 3 loại cái giống như là những cái quả báo thì của cái việc mà thực hành 6 ba la mật. Thì thứ nhất là những cái kết quả hoặc là những cái quả báo chín mùi, rồi những cái quả báo mà gọi là phù hợp với lại cái nhân, cái loại mà phù hợp với nhân, rồi những cái quả của cái năng lực, gọi là của những cái năng lực mà chúng ta đạt được. Thì khi mà chúng ta nói về cái quả mà chín mùi, thì khi mà chúng ta thực hành pháp mà có được cái quả chín mùi như vậy, thì cái quả đó nó sẽ chia ra làm các loại, là nhất là quả chín mùi và cái quả mà gọi là hoàn thành, hoàn tất đó. Và khi mà chúng ta có được quả chín mùi thì chúng ta đạt được tam thân, với lại những cái quả của giống như cái quả mà của cái sự giác ngộ. Thì khi mà chúng ta đạt được tam thân, đó chính là về pháp thân, ứng thân và báo thân. Và những cái điều mà đi cùng với lại những cái hoạt động này thì nghĩa là chúng ta sẽ đạt được cái sự chứng ngộ về thông qua thân, qua các hoạt động, qua các hành động công hạnh của thân. Rồi chúng ta cũng đạt được cái sự chứng ngộ thông qua ngữ, các công hạnh, các hoạt động về ngữ. Rồi chúng ta cũng đạt được cái sự thành tựu chứng ngộ qua cái tâm thức, qua cái ý của chúng ta. Rồi ngay cả hai cái loại mà chúng ta phân chia là cái loại mà kết quả mà phù hợp với lại nhân, thì thứ nhất là cái việc mà đầu tiên, cái loại đầu tiên nó có nghĩa là nó sẽ gọi là phù hợp với lại cái nguyên nhân của chúng ta. Là ví dụ như khi mà chúng ta quen với cái việc là trước đây chúng ta đã gọi là chúng ta thường hay bố thí,
thì ở trong cái tâm thức của chúng ta thì cũng sinh khởi được cái sự mà mong muốn làm những cái điều liên quan đến bố thí cho đi, chứ không phải là có cái sự ích kỷ hoặc là sự keo kiệt bủn xỉn. Mà khi mà chúng ta nghĩ là cho dù là cái bản chất của chúng ta là luôn luôn là muốn cho đi, mà đôi khi là chúng ta không có cần phải nỗ lực, bởi vì khi mà chúng ta thực hành khi chúng ta thực hành việc gọi là bố thí, thì chúng ta có thể là đôi khi chúng ta không có đủ, không có nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn chúng ta vẫn sẵn sàng chúng ta cho đi. Và những cái điều này nó cũng ứng dụng, nó cũng tương tự với lại 5 cái ba la mật còn lại. Những cái điều tương tự như vậy, giống như là chúng ta luôn luôn chúng ta đã có cái bản chất là giữ giới, thì lúc nào qua những cái hành động, qua những cái điều mà chúng ta làm, chúng ta luôn luôn giữ những cái giới thanh tịnh. Hoặc là khi mà chúng ta có cái sự nhẫn nhục hoặc sự tinh tấn, thì bản chất của chúng ta qua những cái điều mà chúng ta làm, qua những cái điều mà chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta luôn luôn có cái phẩm hạnh, có cái phẩm chất của những cái yếu tố đó. Rồi khi mà chúng ta nói là cái quả, bởi vì cái đó nó giống như một cái thói quen, cho nên là chúng ta luôn luôn chúng ta vẫn tiếp tục làm cái điều này cho đến khi mà chúng ta đạt được cái quả vị Phật, đạt được cái sự chứng ngộ. Và cái thứ hai nữa là cái việc gọi là phù hợp với lại cái sự gọi là trải nghiệm, có nghĩa là chúng ta có được cái sự trải nghiệm để mình nó có được cái kết quả. Và do cái việc mà chúng ta bố thí như vậy, thì chúng ta có được ví dụ như những cái gì mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta mong muốn, thì tự nhiên nó sẽ đến với chúng ta thành tựu được những cái điều đó. Rồi lấy ví dụ như ở đây khi mà chúng ta nói là những cái gì mà chúng ta mong muốn đó, thì thầy cũng lấy một cái ví dụ là giống như là ở trong truyền thừa thì có rất là nhiều những cái điều tương tự như vậy. Lấy ví dụ như là những cái dự án của dòng truyền thừa, thì đôi khi là cũng cần có thể kiếm được những cái nguồn lực để có thể hỗ trợ cho những cái dự án đó, nhưng mà không có cần phải gọi là quá nỗ lực, thì cũng đã có người có thể hỗ trợ cho những cái dự án của dòng truyền thừa. Thì như vậy những cái gì mà chúng ta suy nghĩ hoặc những cái gì mà chúng ta đang mong cầu, thì những cái điều đó nó sẽ đến với chúng ta, nó sẽ mang cái kết quả đến cho chúng ta. Rồi lấy ví dụ như là ở cái thân người quý báu của chúng ta, bởi vì cái sự bố thí hoặc là những cái sự mà chúng ta đã thực hành trước đây, thì chúng ta có được cái thân người quý báu đó, chúng ta có được cái thân người hoàn chỉnh, cái thân người hoàn hảo, có được cái vẻ ngoài nhìn dễ nhìn, vân. Rồi là khi mà những ai mà có cái vẻ bên ngoài mà dễ nhìn hoặc là ưa nhìn hoặc là xinh đẹp, vân, thì bởi vì họ có thực hành cái về nhẫn nhục. Bởi vì khi mà họ đã có đủ được cái sự nhẫn nhục thì họ sẽ có được cái sự đẹp đẽ, cái sự trang nghiêm đến với họ. Còn có thể là đôi khi là chúng ta nếu như mà ở đời này mà chúng ta chưa có được cái sự đẹp đẽ, cái sự trang nghiêm đó, cái sự ưa nhìn đó, thì chúng ta vẫn có thể trong đời này chúng ta cố gắng chúng ta thực hành được cái sự nhẫn nhục, thì ở đời sau thì chúng ta sẽ có thể có được cái vẻ đẹp, có được cái sự trang nghiêm, có được cái sự ưa nhìn. Rồi ngoài cái việc mà cái vẻ bề ngoài ưa nhìn hoặc là cái vẻ bề ngoài xinh đẹp, vân vân, thì nó là có một cái sự gọi là cái sự lôi cuốn, cái sự cuốn hút, cái sự thu hút. Bởi vì chúng ta thấy là có những người á, mặc dù là họ có thể là không có được đẹp cho lắm, không có được xinh đẹp lắm, nhưng người khác họ vẫn cảm thấy có cái sự thương mến, có cái sự cảm mến. Nhưng mà có một số người thì nhìn rất là đẹp, nhìn rất là có một cái vẻ ngoài rất là xinh đẹp, nhưng mà
không, người ta nhìn vào người ta cũng không thích, người ta cũng không có một cái cảm tình, người ta không có bị thu hút hoặc lôi cuốn. Thì do đó là do từng cái sự thực hành của mỗi người khác nhau. Và cũng giống như lấy ví dụ như là có thể là chúng ta đối với lại bố mẹ của chúng ta đi, có thể là bố mẹ của chúng ta không có được một cái vẻ ngoài xinh đẹp hoặc ưa nhìn như những người khác, nhưng tại sao mà chúng ta vẫn cảm nhận, chúng ta vẫn thấy là bố mẹ của chúng ta là người đẹp nhất, hoàn hảo nhất, vâng, thì chúng ta cũng vẫn thương yêu họ. Rồi đến với lại ví dụ như đối với lại cái sự tinh tấn thì khi mà chúng ta càng ngày càng có những cái phẩm hạnh, những cái phẩm chất nó càng được tăng trưởng, rồi những cái giác quan hoặc là những cái gọi là có những cái giác quan, những cái giống như là thiên phú hoặc là bẩm sinh, được mọi sự đẹp đẽ nó đều được phát sinh, rồi tất cả những cái gọi là những cái phẩm hạnh nó đều tăng trưởng lên nhiều lần. Rồi với những cái sự mà tập trung về thiền định của chúng ta thì các giác quan của chúng ta nó sẽ được hiển lộ hoặc nó được tăng trưởng hơn. Ví dụ như là đối với lại người thì họ sẽ có được cái khả năng họ nghe, họ nhận biết, họ thấu hiểu, họ có những cái nhìn một cách đúng đắn, một cách rõ ràng hơn so với những người khác. Rồi ví dụ như do cái nhận thức của chúng ta hiểu rõ được về những cái bản chất của các pháp, thì cho nên là giúp cho chúng ta giải quyết, chúng ta diệt trừ được bớt những cái phiền não, chúng ta có thể loại bỏ đi những cái phiền não hoặc là những cái cảm xúc nhiễm ô. Rồi đối với lại những cái kết quả, những cái kết quả mà thông qua những cái gì mà chúng ta thực hành, nó sẽ tạo ra cái năng lực, nó tạo ra một cái sức mạnh, nó sẽ sinh khởi ra thông qua cái việc mà chúng ta đã thực hành đúng đắn 6 bài la mật, thì tất cả những cái năng lực, tất cả những cái kết quả nó sẽ được sinh khởi. Và rồi chúng ta sẽ không có còn những cái sự chướng ngại, hoặc không có còn những cái cảm xúc tiêu cực nữa. Rồi lấy ví dụ như khi mà chúng ta có được cái cơ hội chúng ta tái sinh ở những cái nơi mà có được cái giáo pháp chân thực, và chúng ta còn lại tiếp tục có được cái cơ hội để thực hành giáo pháp. Và bởi vì nếu như mà chúng ta có một số người họ bởi vì những cái lỗi lầm trước đây và họ mắc phải, cho nên họ sinh ở những cái nơi mà đôi khi là nó bị thiếu vắng giáo pháp. Còn nếu như mà chúng ta thực hành một cách đúng đắn thì chắc chắn là chúng ta sẽ được sinh ra ở những cái nơi mà giáo pháp, và chúng ta có được cái liên hệ, cái mối liên hệ ngay từ khi sinh ra đối với giáo pháp, và từ đó chúng ta vẫn tiếp tục duy trì và chúng ta thực hành. Yes, Campbell. Okay, now number 9, definite number. From the perspective of the 3 training, so why there's 6 parameter? Why there's, so that is a definite number of 6. So that's explaining. So mainly 6 parameter is taught, Buddha taught how to practice the 3 trainings. It is definitely that there are exactly only 6 parameters. So the reason there's only 6 parameters. So then if you say only 6 parameters, then how come some texts show that 10 parameters? You know, in the jewel ornament, 10 bhumi, 10 parameters show up. But actually for the last 4 method, strength or power, aspiration, and primordial wisdom, those 4 are including the wisdom parameter. So that way, actually, there's only 6 parameter. You can say 6 parameter is also including all the 10 parameter too. So point is here, we normally talk about the 6 parameters. So concerning the moral discipline, there's 3 disciplines: moral ethic, matter consultation, and wisdom. So concerning for the moral discipline, it is the main point of the higher training of the morality, moral disciplines.
So that is from the sixth paramita. Morality practice, paramita of the morality is the main point, main training of the moral discipline. Okay, and here said a higher training of a moral discipline. Higher training of the moral discipline means that there's two kinds of moral disciplines. One moral discipline will reborn in the higher realm. That is not higher training. Higher training of the moral discipline will bring you to the nirvana. So moral discipline supported by the renunciation, moral discipline supported by the emptiness and wisdom, moral discipline supported by the compassion, that is becoming the higher training of moral discipline. That is the main practice of it. The training in the taking up perfectly by means of the generosity. So that moral discipline is a moral ethic, as it can become perfectly if you learn how to practice the generosity. How come is it? Because it is free from the attachment to possession. Practice of the generosity help you to cut the attachment to the possession material. Without the cutting attachment on the material, you cannot have a renunciation. So if you want to be renunciation of the morality, you have to learn how to detach. How to detach is to teach into the practice of the generosity. That way is a helper. When it has perfectly been taken up as a assist by patience. Now, that practice of the morality and generosity need patience. What kind of patience is it? Which give the ability to protect moral discipline by not fighting back when attacked, verbally, and so on. So there's called the four dharma of the ordained. What does it mean? That not fighting back when somebody abuse you, verbally abuse you. When not angry back when somebody show you angry. When someone say, what called that? Announcing your faults on the publicly, you're not announcing their faults. So that kind of rules for the morality, monks have to do. That is it can do if you have a patience. So that reason, moral ethic is the main practice of the training of the morality. But that moral ethic is a need support of a generosity and patience. Then it becomes a perfect morality. Because without those two support, it cannot become a morality. So that reason, these two become the core commandant to the group of a training of the moral discipline. These two, as we talk about the generosity and patience, is become a support of a practice of generosity to become a more, practice of morality to become a moral discipline. Then concerning the method of concentration, the main part of the higher training of mind of a training of the samadhi. So it's easy. Then discriminating awareness is a core of the higher training of the discriminating awareness. It's easy. So that way, first three are become a part of the training of the morality. Fifth one is the training of the samadhi. Sixth one is the training of the wisdom. Now, fourth one is left from the sixth paramita. What is the fourth one? Is a diligence. Diligence is a helper to all the three of these trainings. Those three training can become successful, or can say authentic, or can say great, as if it is supported by the diligent. Diligent means that you enjoy in doing that one.
you are happy doing that one, and you are doing that continually. So that is necessary for all three trainings. So based on this, so that way Buddha taught 6 paramita, how to practice the 3 trainings. So this also said in the ornament of the Mahayana Sutras, said, taking into the account of the 3 trainings of the 6 paramita perfectly taught by the Victoria one, is mean the Buddha. First, training comprised of the first 3 paramitas. First 3 paramita is a morality, generosity, morality, patience. Those 3 are the first 3 paramita as the training of the morality. Last 2 paramita for the other 2 kind of trainings. So last 2, wisdom, mental concentration and wisdom. Those are the 2 trainings, training of the samadhi and training of the wisdom. And 1 paramita belong to all 3. It means the patient as a support for all 3. So that reason, so main point why Buddha taught the 6 paramita is someone who can practice 3 training perfectly without the mistaking, can practice the 6 what called 3 training if they practice, they follow to the 6 paramita. So 6 paramita is a training, teaching on the training to those 3 trainings, training of the morality, training of the samadhi, and training of the wisdom. So this reason, there's a definitive number. Why there's a 6 paramita, not the 5, not the 3, not the 2, 6 paramita. There's a reason is a practice. Those 6 paramita give you teaching on how to practice the 3 trainings. Yeah. Và ở đây khi mà chúng ta nói về cái việc là khi mà chúng ta có thể gọi là giống như chúng ta đếm những cái định nghĩa ở đây, đếm những cái thuật ngữ ở đây, thì khi mà chúng ta nói về 6 ba la mật, nhưng mà cũng có người nói là tại sao mà không phải là 6 ba la mật, bởi vì vẫn có là 10 ba la mật, bởi vì ở trong thập địa Bồ Tát thì cũng có đề cập tới 10 ba la mật. Thì như vậy thì còn 4 cái ba la mật kia là gì? Thì ở đây thì khi mà chúng ta nói là cái ba la mật còn lại thì thường thì nó sẽ có là những cái về những cái pháp hành gọi là chân thật ba la mật, rồi những cái phát nguyện ba la mật, rồi những cái tâm từ ba la mật và tâm xả ba la mật, vân vân. Thì những cái đó thì nó đều bao gồm được bao hàm ở trong trí tuệ ba la mật. Và cho nên là chúng ta đếm những cái đó nó thành là một ở trong cái mục của trí tuệ. Và khi mà chúng ta nói về cái phương tiện, hoặc là khi mà chúng ta nói về cái việc mà chúng ta những cái định nghĩa hoặc là những cái thuật ngữ như vậy á, thì thông qua chúng ta hay gọi là thông qua đạo luyện 3 cái sự rèn luyện, hoặc là chúng ta hay gọi là tam vô lậu học, vân vân. Thì những cái đó nó cũng chỉ là thông qua 6 cái việc thực hành của 6 ba la mật. Thì thường thì chúng ta hay nói là thực hành những cái việc mà gọi là cái trì giới, thì nó sẽ liên quan đến những cái phẩm hạnh, về những cái hành vi đạo đức, về cái đạo đức, về cái giới luật, vân. Nhưng mà nếu như mà một cái người nào đó mà không có được cái sự bố thí, hoặc là nói một cách nghĩa là có được cái sự hào phóng, thì cái việc mà gọi là giữ giới nó cũng rất là khó để mà thực hành. Bởi vì chúng ta còn ngoài cái việc mà chúng ta có cái sự hào phóng, có được một cái sự khoan dung, có được cái sự bố thí, thì cái điều đó nó giúp cho cái việc mà có được cái sự rộng lượng, hoặc là cái sự bố thí đó kết hợp với lại cái sự kiên nhẫn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta, nó bổ trợ cho chúng ta để có được cái việc mà gọi là giới, và giữ được cái giới một cách đúng đắn hơn. Và bởi vì khi và khi mà
đối với lại chúng ta là khi mà chúng ta có thể làm sao gọi là chúng ta có thể kiên nhẫn được, thì để chúng ta thực hành cái việc mà chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể rộng lượng, và chúng ta thường thì chúng ta hay nói là có 4 pháp dành cho đối với lại một cái người cư sĩ, một cái người bình thường. Nghĩa là trước tiên là chúng ta sẽ không đấu tranh lại, hoặc chúng ta không có gọi là chúng ta không có đánh lại khi mà người ta nói những cái điều mà tổn hại, xúc phạm đến chúng ta, thì chúng ta không có trả ngược lại đối với họ. Rồi khi mà họ tỏ ra giận dữ đối với chúng ta, thì chúng ta không có nên tỏ lại cái thái độ giận dữ đối với họ. Rồi cái điều nữa là khi mà họ nói những cái lỗi sai của chúng ta trước đại chúng, trước đám đông, thì chúng ta không được chúng ta không nói lại những cái lỗi sai của họ trước đám đông, giống như những cái gì mà họ đã làm. Thì cái việc mà chúng ta có được cái sự rộng lượng, chúng ta có được cái sự khoan dung như vậy, kết hợp với lại cái sự nhẫn nhục, thì đó chính là những cái yếu tố để hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc mà thực hành về trì giới, hoặc là trong cái việc mà thực hành về tăng trưởng về cái gọi là những cái hành vi đạo đức của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta thực hành về chúng ta có được cái sự tập trung để giúp cho cái tâm thức của chúng ta có được cái sự định, thì nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển ở trong cái việc mà thực hành thiền định. Rồi khi mà chúng ta có được cái nhận thức về hiện nguyên, hoặc nhận thức về những cái sự phân biệt trong cái nhập tâm thức của chúng ta, hiểu rõ được về những cái mà sự phân biệt nhị nguyên đó, thì chúng ta sẽ có thể có cái cơ hội để gọi là tăng trưởng được cái sự nhận thức của chúng ta, tăng trưởng được cái trí tuệ của chúng ta. Thì như vậy nãy giờ chúng ta thấy là cái đầu tiên là cái sự bố thí nè, hoặc là cái sự rộng lượng, khoan dung, kết hợp với lại cái việc mà chúng ta thực hành nhẫn nhục, thì nó sẽ giúp hỗ trợ cho cái việc giữ giới, trì giới của chúng ta, đã là ba la mật. Rồi khi mà chúng ta có được cái sự tập trung để chúng ta có thể có được định, là thuộc về thiền định ba la mật. Rồi khi mà chúng ta có được cái tâm để nhận diện được như thế nào là những cái gọi là phân biệt nhị nguyên vân vân, để giúp cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ, thì như vậy là chúng ta đã có được 5 ba la mật. Thì chúng ta vẫn còn thiếu một ba la mật, đó là tinh tấn. Thì cái sự tinh tấn nó sẽ phải có mặt ở đầy đủ ở các bước, ở các ba la mật kia, để nó giúp cho chúng ta có thể thực hành và có thể thành tựu được. Bởi vì khi mà chúng ta có được cái sự tinh tấn, thì chúng ta mới có được cái niềm vui, có được cái sự an lạc khi chúng ta thực hành. Và bởi vì khi chúng ta có được cái niềm vui trong cái quá trình thực hành của chúng ta, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta thực hành. Và cái điều này, cái tinh tấn này nó luôn luôn cần thiết ở trong ba cái loại rèn luyện này. Cho nên là ở trong kinh, những cái trang hoàng của kinh Đại Thừa thì cũng có đề cập là Đức Phật cũng đã nói giải thích về 6 ba la mật, là thông qua cái cách mà chúng ta nói về tam vô lậu học. Thì 6 ba la mật nó được phân chia ở trong tam vô lậu học như thế này, là ba cái đầu tiên là ở cái gọi là cái tam vô lậu học cái vô lậu học đầu tiên, nó chính là cái sự rèn luyện đầu tiên. Cái thứ hai và hai cái kế tiếp là định và tuệ, thì nó chính là cái loại rèn luyện thứ hai. Và và một cái yếu tố nữa đó chính là tinh tấn, thì nó bao gồm hết ở trong các bước để mà rèn luyện của chúng ta. Và vì vậy thì 6 ba la mật này thì nó đều được bao hàm ở trong tam vô lậu học. Yes,
Okay, now it's a definite order. Why is the generosity is first? Why is the wisdom is last? So there's a reasons. Because the later depend on the former, which is mean the moral ethic is depend on the generosity. Method of concentration is depend on the patient, diligence. Wisdom is depend on the method of concentration, so and so. So that is what is defend. Because they are quality impure and superior. One based on the quality, first one is inferior, last one is superior. Like for example, between the generosity and the moral ethic. Generosity is impure than moral ethic. Why? Because generosity anyone can do. Practice of, you can give some part, but morality ethic is you are renouncing from the everything, so that way it's much harder, more superior, more harder to do. So that way, because of the cause and result, so morality ethic is a cause to the generosity is the cause to the moral ethic. Moral ethic is a cause to the patient. Patient is a cause to the perseverance and metaphysics. So and so on. So and the cause and result, and this order is a thought. So because of these three reasons, Buddha taught order of the six paramita from the generosity to wisdom. So order of the generosity exact of the paramita is taught because of the three reasons. Okay, so earlier I mentioned, because depending on the former later arise. Due to the generosity devoid of the clinging to the possession, moral disciplines are the completely taken up. With the moral discipline, patience comes out about. Once you are endowed with a patience, you truly start cultivating the diligence. Once the diligence has a commanded method of concentration is made to the arise. When the mind rests evenly, there is a perfect supreme awareness how things really are. So this is first dependent on the second dependent on the first. So that way here this order is come this way. Why? Because like for example, generosity is a help to how to let go everything. When you practice the generosity, it teaches us to how to let go, how to detach. So then easier to be what called the renunciation. Because of the renunciation, then it teaches you to how to be patient, how to be tolerant. So because of the tolerant and patient can have a diligence. So these are all one order. So that is called the depending on the former. Now second, because the former lesser one, there is a later greater one. So former is a little bit less quality or lesser than later one. For example, generosity is lesser and moral discipline is a comparison is a greater. Compared to the generosity, moral discipline is a more greater. Why? Generosity means that you giving some part. Like if you have a house, for example, when from your house, some part of the house giving, or or you giving some material, it becomes a generosity. But a moral ethic is harder than that. It's superior than that. It's not just only giving some part, you're giving completely renouncing. You have to leave the family, completely yourself renouncing. So that's a more superior, more harder, superior. So that is why moral discipline the comparison is greater. As a continue in the manner up to the method of concentration is a lesser than discriminated awareness is greater. So between the two, last one, method of concentration and awareness, method of concentration can have anyone.
But wisdom awareness only can have someone who have a great achievement of the mental concentration. You know, if you don't have a great achievement of the mental concentration, you cannot have wisdom awareness. But without the wisdom awareness, you can have some degree of contemplation or mental concentration. So that reason, mental concentration is, you know, less superior than wisdom. So that is why second one. Third one, because the former are cause and later are subtle. Generosity is easy to start out with and easy to put into the practice, because of the moral discipline is far more difficult to start out with and they would put into the practice. It is a comparison with the generosity more subtle. This apply in the same manner of the subsequent paramita to be mental concentration to chorus as a discrimination awareness as a subtler. So, you know, anyone can do easier generosity than moral ethic. Moral ethic is easier than patient. Patient is easier than diligent. Diligent is easier than mental concentration. Mental concentration is easier than wisdom awareness. So this is a compare this, because those three reasons, the order of the six paramita, how come first as a generosity and last as a wisdom. Dạ, và tiếp theo là khi mà chúng ta nói về thứ tự, khi chúng ta có thể xác định được cái thứ tự của 6 ba la mật này, tại sao chúng ta lại phải bắt đầu với cái việc bố thí mà cái kết thúc là cái ba la mật thứ 6 lại là trí tuệ? Tại sao cái ba la mật đầu tiên nó lại là bố thí? Bởi vì các ba la mật nó có cái mối liên hệ, nó có cái sự liên kết lẫn nhau. Cái sau dựa vào cái trước, và dựa vào cái ba la mật trước đó thì cái sau nó mới khởi sinh được. Bởi vì ví dụ như là dựa trên cái việc bố thí thì chúng ta mới sinh ra cái việc mà chúng ta cần phải giữ giới, rồi dựa trên cái việc mà chúng ta giữ giới thì chúng ta mới sinh ra cái việc nhẫn nhục, rồi dựa trên cái việc nhẫn nhục đó chúng ta mới có được cái sự tinh tấn, rồi từ cái sự tinh tấn đó chúng ta mới có được định, rồi từ định chúng ta mới sinh khởi được tuệ. Thì nó chính là cái thứ tự trước sau. Rồi ví dụ như là những cái pháp mà những cái ba la mật đầu thì nó có thể là nó sẽ gọi là nó gọi là nó sẽ những cái ba la mật sau nó sẽ càng tinh tế, nó sẽ càng vi tế hơn so với lại những cái ba la mật ban đầu. Rồi bởi vì ví dụ như là nó sẽ hình thành những cái giai đoạn, ví dụ như dựa vào cái ba la mật phía trước thì cái ba la mật phía sau được sinh ra. Rồi ví dụ như là nếu như mà chúng ta có được những cái gọi là chúng ta có được cái năng lực, có được cái nguồn lực thực sự thì chúng ta mới có thể thực hiện được những cái việc mà chúng ta giữ được cái giới luật, giữ được những cái hành vi về đạo đức của mình. Rồi nếu như mà người ta có thể giữ được những cái giới luật, giữ gìn được những cái cư xử, những cái hành vi đạo đức đó thì người ta sẽ trở nên có được cái sự nhẫn nại, có được cái sự kiên nhẫn. Rồi khi mà người ta có được cái sự kiên nhẫn đó thì họ mới có thể thực hiện được cái việc nỗ lực cố gắng, có được cái sự kiên trì, có được cái sự tinh tấn. Rồi khi mà người ta có được cái sự tinh tấn như vậy để thực hành thì người ta sẽ sinh khởi được định. Và nếu như mà cái tâm thức của người ta đã được trang bị đầy đủ
thì rõ ràng với những cái điều trước đó, những cái pháp ở trước đó, thì như vậy thì họ sẽ có thể có được cái khả năng để mà nhận thức một cách rõ ràng về cũng như là chứng ngộ được về cái trí tuệ nó có thể nó sinh khởi được. Thì như vậy cái việc mà nó giống như là theo một cấp bậc từ thấp đến cao, thì ở cái cấp độ của trí tuệ thì nó sẽ cao hơn so với những cái cấp độ ban đầu. Rồi khi mà chúng ta nói về cái việc mà sự bố thí, thì ví dụ như khi mà chúng ta thông qua cái việc là cái đầu tiên thì cái việc mà bố thí thì nó có thể nó đơn giản hơn, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà dần dần thì nó sẽ đi đến những cái việc mà gọi là tinh tế hơn, bởi vì trí tuệ thì không phải ai cũng có được một cái trí tuệ như nhau, mà đều phải thông qua những cái sự rèn luyện, rồi mỗi người thì sẽ có một cấp độ khác nhau. Do đó ví dụ như những cái pháp thứ hai nó sẽ dựa trên cái pháp thứ nhất, và cái pháp thứ ba nó sẽ phải dựa trên cái pháp thứ hai, rồi cái pháp thứ tư thì nó sẽ dựa trên cái pháp thứ ba, nó cứ tuần tự như vậy. Rồi khi đó thì cho đến cái khi mà chúng ta gọi là chúng ta hoàn toàn gọi là chúng ta có thể có được cái khả năng gọi là từ bỏ, thì như vậy chúng ta mới có thể đạt được những cái cấp độ cao hơn. Rồi ví dụ như là một người, ví dụ như khi mà chúng ta nói là cái việc mà chúng ta bố thí nó có thể dễ dàng hơn so với cái việc mà chúng ta giữ giới, bởi vì bây giờ chúng ta có thể đo lường bằng cách là đi từ cái cấp độ mà dễ đến khó, bởi vì ai cũng có thể cho, ai cũng có thể bố thí được ít nhiều. Rồi sau đó để từ cái việc bố thí đó là một cái việc dễ dàng, rồi đến chúng ta cần phải giữ đúng những cam kết, giữ đúng những cái giới luật, chúng ta khép mình vào những cái kỷ luật, thì cái điều đó nó sẽ khó khăn hơn. Rồi khi mà chúng ta đã có thể khép mình đi vào được cái giới luật, thì chứng tỏ là chúng ta sẽ có thể thực hành, chúng ta giữ được cái sự kiên nhẫn, cái sự nhẫn nại và cái sự nhẫn nhục. Rồi khi mà chúng ta có được cái sự nhẫn nhục, nó có được sự nhẫn nại đó rồi, thì chúng ta lại cố gắng, chúng ta lại tiếp tục thực hành những cái điều đó một cách liên tục, hoặc nó có giống như là những cái thời gian, những cái thời khóa, nó là một cái sự tiếp nối, một cái sự liên tục như vậy, thì đó chính là cái sự tinh tấn. Và khi mà chúng ta đã có được cái sự tinh tấn thì nó sẽ giúp chúng ta sinh khởi được cái sự bình an, cái sự an định. Và khi mà chúng ta đã có được cái sự định, thì từ đó chúng ta mới tiếp tục chúng ta đi tiếp với một cái khó hơn, đó chính là để chúng ta sinh khởi được cái trí tuệ. Thì như vậy đó là lý do tại sao mà chúng ta xác định là cái vị trí hoặc là cái thứ bậc, cái thứ tự của 6 ba la mật, nó có thể đi từ cái dễ cho đến cái khó hơn, rồi cái sau nó sẽ dựa vào cái phía trước đã có để mà nó sinh khởi được. Rồi những cái pháp ba la mật sau thì nó sẽ lại nó cái mức độ của nó vi tế hơn so với lại những cái pháp đầu tiên. Yes, Cambola. Okay, so maybe we'll stop here today. Thank you, both of Dạ, you. chúng ta sẽ dừng ở đây. Dạ, cảm ơn quý vị. Joy sem joy rem boy ma je ba nai je joy je ba nyam ba mem ba con con đôi pe wo sho ta ta con de tham je tu son do sap ye be je ve zawan de ta ta se je ta je nyon do la na ma ba yan da ba so be chen ju ren bo je to ba jo je je kon se kun jin chu je je tan den na la wan da de ren je be je ta ba na je jo je